Good morning, kakabsat. Uh, Nalamiis nga bigat ti amin. And we all know nga po may itibagyo. That's why we have canceled ating nagimong tayo tatangal daw. But other than that, murag man pay kasjay, si tayo ket aramidin tayo lat aming kabailan tayo. No si tayo ket agmay-maysa iti na spirituan nga mga daydayaw ken of course nga agpaidalan iti sasao ni Apo Dios ket tayo tatanga nga bigat. So hangko nga pati dugan ng kabsat, I just want to share a simple question that all of us maybe is asking right now. No apay ta adagitoy nga bagyo, yeah? Storms iti bibiyag tayo nga mamati akan patsik nga palpalubusan ni Apo Dios, because ang ating Panginoon was never out of control. Iti mapaspasamak iti bibiyag tayo. So we will address that very certain timely situation, timely question that we are asking iti bibiyag tayo nga apay nata ada agiti nga babagyo. So storms in the Bible then agiti per purpose na we will try to answer agitoy babaen iti paspasamak met lang nga babagyo no storms iti biag iti karakter iti Bible ken amin nga imbagay iti Biblia kada tayo. So before anything else, no, at ang ating mga verses po rito, kuna na to'y Psalms 29 verse 3. Ulitek, Psalm 29 verse 3. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord thunders over the mighty waters. Sabi pa po doon sa Psalms 104 verse 4, He makes the winds His messengers, flames of fire, His servants. So dito pa lang po sa dalawang bersikulo na to, which will become our texts for today, nga ni Apo Diyos has the command over the waters. Kung ano pa yung Psalms 104 verse 4, He makes winds His messenger. Meaning, there's a message whenever we encounter storms in our life. Literal or physically, storm, iti bibiyag tayo. If we're going to continue, kung na dyan, Psalms 148, 5 to 6, let them praise the name of the Lord, for at His command, they were created. So meaning, everything that is happening, God created it. And He established them forever and ever. He issued a decree that will never pass away. So meaning, ito pong mga ginawa ng Panginoong Diyos at pinapahintulutan ng Panginoong Diyos na mangyari, has a decree, adati mensahe na, adati banag nga in palakip na agiti nga mapaspasamak, no maawatan tayo ni Apo tayo nga Diyos. Yeah? This is revelation. Psalms 147 verse 15, He sends His command to the earth. His word runs swiftly. Psalms 135, 6 to 7. Ulitek, Psalm 135, 6 to 7. The Lord does whatever pleases Him in the heavens and on the earth. So aming mapaspasamak di langit ken ito'y daga, ket pakayaywan na. Yeah? In the seas and all their depths, iji kano baybay, ken iji kinadalam na, iji adalam na ni Apo Diyos. Amuna when nusuna ket involved. He makes clouds rise from the ends of the earth. He sends lightning with the rain and brings out the wind from His storehouse. Agkararag tayo. Amami Diyos kanilangitan o Apo, agyaman kami giting sa aso mo. Apo, nagkada kami olorgad di panakawaya-waya, anyaman olorgad nga damag, anyaman o Diyos nga panagduwa-duwa mi o Lord God, perang alilaw iti kabusor, gapo ating mapaspasamak, ket ma-enlighten kami, babanag iti nga sasao nga nangagan mi o Lord God, kinabasa mi, ket sika o Diyos, si makipag-adda kada kami, as denggan mi agitoy, ket Apo, sika o Lord God, iti mapadayawan. Agyaman kami o Diyos, dahil iti kararag mi, iti nagan Jesus. Amen.